practice of human trafficking, and I am prepared to bring the full force and weight of our government to the federal and at the federal level and the other highest levels, whatever we can do in order to solve this horrific problem, getting worse. Human smugglers, how bad is that? Human smuggling. People think of that as an ancient art. There are more human smugglers right now, traffickers they call them, than at any time in the history of our world because of the internet, unfortunately. U.S. assets are targeting, or Say it? is it beyond narcotics? Are there other illicit activities that Well, U.S. assets there targeting? are the activities of human trafficking, and especially with respect to women, and as you know, proportionally, it's mostly women. And it's a horrible thing. It's a horrible thing, and there's never been a time like it. And it's because of the internet, and this is all over the world. But for the most part, they're coming through, in this country, they're coming through the southern border. But we're hitting them very hard. They have tremendous illegal trafficking in women and children also, but mostly in women. And it's illegal, and it's horrible, and it's disgraceful. And I've seen things that are an absolute disgrace, and we're trying to knock them out of it. Estas últimas palabras fueron pronunciadas en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, dedicada al virus actual. ¿Pero por qué se dijo esto precisamente en este momento? La respuesta de esta versión es la siguiente. La cuarentena mundial ha hecho posible tomar medidas drásticas para combatir la producción y propagación de adrenocromo. A las numerosas residencias de Epstein fueron llevados no solo los adolescentes menores de edad, sino también los niños, de los que se extraía el adrenocromo, una sustancia producida por el cuerpo del niño cuando siente un terrible miedo y dolor. El adrenocromo se utiliza como narcótico y como elixir de inmortalidad. When they torture the children, it causes a physical reaction of the endomorphins in your body to just increase because of the terror and the pain. So when the Satanists drink the blood, they actually get like a chemical, a high, like a drug high from the blood of a tortured victim. And this little boy was found in the basement dead, with no blood, skinned alive and crucified. This cannot happen to any more children. I can't do it alone. My children are there. It's really hard. I need each one of you to know this is not a fairy tale. This is not something out of science fiction. I was a mom who ran a charity and baked oatmeal cookies for my kids. And because my children are victims, I have to stand here and I have to tell you these horrible stories. That pedophilia does not stop with sodomizing children. It goes straight into terrorizing them to adrenalize their blood and then murdering. This conspiracy involves pornography, drugs, corruption, involves pedophilia, involves organized child kidnapping rings, the finders out of Washington, D.C., CIA cover, covert operations involved in the international trafficking of children, terrorism, bank accounts, and the word. Blood sacrifices, the whole Luciferian thing, the kids being killed and eaten. I mean, I hate to say that, but that's far worse than what you've just said. It's far worse. Yes, far worse. Far worse, yeah. And that the whole blood situation is it's unbelievable, and right. I don't know how we say that to the public. I don't know how. Deze mensen, de meeste daarvan, hadden een Luciferiaans geloof. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik wou zeggen, we hebben het nu over het satanisme. Ja,
Oké. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Of ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Het was meer een schouwspel voor jou. Ja, ik zag gewoon de donkerte en de slechtheid en de diepte daarvan zit in de mens zelf. Ja. Ik koppelde het nog niet zo. Maar ook die kringen verkeerde ik dus in, omdat ja, als gast zeg maar, omdat ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet. Wil je even En stoppen? toen... Wil je even stoppen trouwens? Of... Nee. Oké. En toen begon ik langzaamaan eigenlijk in te storten. Because they're using all these kids arriving with the refugees. They are taking them from the boats directly and bringing them in their pedophile networks, taking their organs. They found hundreds of emptied bodies put back together in Egypt and in other places before. This is scandalous. I think this is really becoming revolting. En realidad, esta historia hunde sus raíces en los sacrificios humanos de ciertos cultos. Incluso los discursos de Ted Gunderson sobre este tema fueron dados hace decenas de años atrás. Él fue uno de los primeros que empezó a investigar los expedientes sobre los cultos satánicos y la producción del adrenocromo. En dos palabras, la versión de la situación actual es esta. La cuarentena ha servido de tapadera para la mayor operación secreta a gran escala en la historia de los Estados Unidos, cuyo objetivo es la lucha con el Estado profundo, el llamado Deep State, así como la evacuación de los niños afectados y la destrucción de bases subterráneas de la red secreta. Muchas fronteras ahora están cerradas, lo que significa que muchos miembros del culto no tienen a dónde escapar, aparte de a sus bases subterráneas, por lo que muchas operaciones tienen lugar bajo tierra, en estas bases secretas que el culto estuvo construyendo durante muchos años. Este proyecto se llamó DUMP, Deep Underground Military Bases, en español, profundas bases militares subterráneas. Quizás por esta razón Trump y la alianza han necesitado una cantidad tan grande de respiradores, y no solo para luchar contra el nuevo virus. ¿De qué otra forma se puede pedir a las grandes empresas que produzcan una gran cantidad de dispositivos de respiración, de modo que esto no cause sospechas y preguntas innecesarias? Además, el ejército de los Estados Unidos ha gastado $500 millones para preparar a los militares para operaciones de combate bajo tierra. Muchos de ustedes seguramente habrán oído hablar sobre el movimiento QAnon, y para aquellos de ustedes que aún no lo saben, Q es un insider de la administración de Trump, que comparte con la gente en QAnon.pub la información que hasta hace poco estaba oculta, y aquellos que planteaban estos temas fueron considerados adeptos locos de teorías de conspiración. Esta información, que antes había sido considerada por la gente dormida como información loca, ahora proviene en secreto de la Casa Blanca. Gracias a esta información surgió el movimiento QAnon en los Estados Unidos, y cada vez más personas comienzan a despertarse y a ver lo que realmente está sucediendo en el mundo. Es un hecho que no se puede negar. Si no fuera por Q, por la información que comparte con personas, en los Estados Unidos no tendría lugar este despertar tan masivo. Esto no habría sido posible sin la victoria de Trump en las elecciones.